Okay, Jeremiah 31, Итак, Иеремия 31, 31 to 33. с 31 по 34 стих. Okay. In these verses you have the only mention in the Old Testament of the word New Covenant. И в этих стихах мы видим единственное упоминание ветхозаветное, вот этой фразы Новый Завет. Remember your basic principles of Bible study methods and hermeneutics. Помните ли вы ваши вот эти основополагающие принципы изучения Библии и герменевтики? Who is speaking? Кто здесь говорит? God. God. To whom is he speaking? Кому он говорит? To Israel. Jeremiah. Он говорит Иеремии. And he tells Jeremiah that he will do what? И он говорит Иеремии, что он что сделает? So he will make a new covenant. Yes, he will make a new covenant, and with whom will he make the new covenant? Он заключит Новый Завет, и с кем будет этот завет? Israel and house of the Judah. Yes, does that include any Gentiles? Включаются ли в это язычники? Нет. Does that include any Christians? Включаются ли сюда христиане? Нет. Почему? No. Могут быть евреи христиане. But maybe it could be the Christian Jews. No. Нет. It is with the house of Israel, the house of Judah. Завет заключен с домом Израиля и с домом Иуды. Okay, and then what does the next verse say? И потом, что говорит следующий стих? Не такой завет, как я заключил с отцами, то есть не этот, Такой не завет как Моисея. Моисеевый. It's not like the Moses covenant. It Yes, will not be like it is contrasted with the Mosaic covenant. То есть Новый Завет противопоставляется Моисееву завету. Then verse 33 says that it begins to describe the characteristics. И далее стих 33 начинает описывать характеристики этого завета. Under the new covenant, God's instruction will be in their minds. В Новом Завете повеления Божии будут в их сознании. God will write it on their hearts. Вложу закон мой во внутренности. И также Бог напишет этот закон на сердцах. And there will be a special relationship between God and His people. И будут особенные взаимоотношения между Богом и Его народом. To whom does the phrase "my people" describe? Буду им Богом, а они тут моим народом. Кого описывает фраза «мой народ», а к кому относится? Израиль. Israel. Потому что есть контекст. Because there is a context. Yes, always in the Old Testament, "my people" refers to Israel. Всегда в Ветхом Завете «мой народ» относится к Израилю. In the Old Testament, the phrase "my people" occurs some 213 times. В Ветхом Завете фраза «мой народ» упоминается 213 раз. But not all of these describe where God is speaking. Но не везде описано то, что Бог говорит. But we need to, but starting in the book of Exodus, Но уже начиная с книги «Исход», God, it is primarily used of when God is speaking about His people Israel. начиная с книги «Исход», вот эта фраза «мой народ» подразумевает Израиль, когда Бог говорит об этом народе, об Израиле, он называет моим народом. Now, there are a couple of times when the Pharaoh uses the phrase "my people" to refer to the Egyptians. Ну, например, есть исключения, когда фараон, например, называет «мой народ» это египтян. But in the Old Testament, when God is speaking, Но в Ветхом Завете, когда говорит Бог,
my people always refers to the Jewish people. то мой народ всегда относится к евреям. This is very important to understand. Это очень важно понимать. Now, so the point is that do we live in a time today when God has written His law on the minds and hearts of His people? Но живем ли мы с вами в ту эпоху, когда Бог написал свой закон на сердцах и умах своего народа? On the hearts of His people Israel? На сердцах своего народа Израиля? Not at all. Вообще нет. Has the Lord written His law and heart on the hearts, His law on the minds and hearts of the church people? Написал ли Бог свой закон на сердцах и умах церкви своего народа? Некоторые скажут да. Some would say yes. Some would be wrong. Вот эти некоторые будут неправы. Totally wrong. Вообще неправы. Потому что мы еще учим, да, друг друга. Look Because we are at still teaching each other. that is right. Вот это Excellent, правильно. Bola. Да, отлично. Look at the next verse that further explains what this means. Смотрите на следующий стих, он позже объясняет, что это значит. No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, И уже не будут учить друг друга брат брата, for they shall all know me, потому что все они будут знать меня, from the least to the greatest. от малого до большого. Now, I think in precise interpretation, this is not talking about Gentiles in the kingdom. This is only talking about Israel, Jews in the kingdom. И я думаю, что в таком очень конкретном, специфическом значении здесь не говорится о языческих царствах, здесь говорится только о Израиле. Now, this point is debated by some, И эту точку зрения некоторые оспаривают, but my belief is that in the millennial kingdom, all Jews will be saved. но моя позиция такая: в тысячелетнем царстве все евреи будут спасены Because of the new covenant, по причине Нового Завета. and Gentiles will need to be saved. Ну, а язычникам еще нужно будет спасение, да. А евреи будут спасены уже по факту того, что они евреи. Понятно идея? And I understand there are questions about that. Ну, я понимаю, что есть вопросы с этим связаны. I have questions about that. У меня у самого эти вопросы есть. Okay, so this is your foundational passage for understanding the new covenant. И вот это ваш основополагающий отрывок для понимания Нового Завета. Now look at your notes. Посмотрите на ваши заметки. Okay, as we talked about as a covenant, this is between God and the house of Israel and the house of Judah. То есть, когда говорится об этом завете, то это завет между Богом и домом Израиля и домом Иуды. Verse 32 helps us understand that it is a replacement for the Mosaic covenant. И стих 32 дает нам понять, что этот завет является заменой, он замещает собой завет Моисея. And that it is an eternal covenant. И также этот завет называется вечным. And under the next point, it develops the third aspect of the Abrahamic covenant, blessing. То есть под пункт С говорит, да, что в Новом Завете развивается третий аспект Авраамова завета, это аспект благословения. So, what are the three parts of the Abrahamic covenant? Итак, какие же три части завета Авраама? Земля, семя, благословение. Land, seed, blessing. Very good. Okay, there's 7 basic provisions in the New Covenant. И в Новом Завете есть 7 базовых повелений. Most of this we've mentioned already. И большинство из них мы уже упомянули. It's an unconditional covenant between God and Israel. Это безусловный завет между Богом и Израилем. It's not made with the church Он не заключен с церковью or with Gentiles. или с язычниками. At the time God made the covenant, the northern kingdom has already been
destroyed by the Assyrians, and they are out of the land. В то время как Бог заключил и этот завет провозгласил, Северное царство уже не существует, они уничтожены и рассеяны из своей земли. Only the southern kingdom is still in the land. Только Южное царство все еще остается в земле. But this shows God's grace because He makes the covenant with both the northern and southern kingdom of all Israel. Но это показывает нам Божью благодать, поскольку Бог заключает завет и с Северным, и с Южным царством. Okay, second point, it's distinct from the Mosaic covenant. И второй пункт, то, что этот завет отличается от Моисеева завета. Third is that it promises the regeneration of all Israel. Третье, это то, что завет обещает возрождение для всего Израиля. And the second verse there is Isaiah 59:21. И еще один стих на эту тему, это Исайя 59:21. Now, let me make you aware of one thing. И разрешите мне вас кое о чем предупредить. There are a few dispensationalists who believe the only passage for the new covenant is Jeremiah 31:31-34. Есть некоторые диспенсационалисты, которые верят, что единственный заветный отрывок, говорящий о Новом Завете, это вот Иеремия 31, с 31 по 34. Because that is the only place where you have the term New Covenant. Поскольку это единственный отрывок, где сам термин Новый Завет используется. But I think that there are other passages that talk about the same kind of environment in terms of the Spirit and God writing His law on our hearts. Но я думаю, что есть несколько других отрывков, которые говорят о том же самом состоянии, о том же окружении, когда Бог влагает свой закон в сердца его людей. And that there is regeneration that takes place, or excuse me, that these other passages clearly describe the new covenant. Да, и вот такого рода отрывки, где говорится об особых отношениях Бога и Духа с людьми, они описывают Новый Завет. Okay, so all Israel is regenerate. И потому весь Израиль будет возрожден. And in passages like Isaiah 61:9, И в отрывках, подобных Исаии 61:9, these passages indicate a unique spiritual life for Israel during the time of this new covenant. эти отрывки показывают уникальное время для Израиля в то время, когда этот Новый Завет начнет действовать. Okay. Fourth point, it promises forgiveness of sins. Четвертый пункт, этот завет обещает прощение грехов. And this is in verse 34. И это стих 34. I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. И потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. There will be a provision for the indwelling of the Holy Spirit. Будет определенное обеспечение, связанное с пребыванием Духа Святого. And this is in Ezekiel 36:27. И это мы видим в Иезекииле 36, 27. Now, this is another good passage for regeneration. И это еще один хороший отрывок, который говорит о возрождении. Okay, so under your point 3, И в вашем пункте 3 I would also add to those verses for the regeneration of Israel. я бы также вот дописал, да, в третьем пункте допишите стихи из Иезекииля 36:27. Ezekiel 36:25. Ну, точнее, Иезекииля 36:25. That is really a better passage than some of the others. Да, 36:25. Да, окроплю вас чистой водой, вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. Этот стих и там должен быть. Да, его в третий пункт тоже можно записать. And this is an important, I think Ezekiel 36 is an important passage for understanding
the new covenant. И я думаю, что Иезекииль 36 это очень важный отрывок для понимания Нового Завета. And why can we say this even if it doesn't use the term new covenant? И почему мы можем это сказать, даже несмотря на то, что термин Новый Завет не используем? Well, first of all, because the timing of Ezekiel 36. Ну, во-первых, из-за времени, которое описано в Иезекииле 36. This is when God says, I will take you from among the nations and gather you out of all countries and bring you into your own land. Потому что в Иезекииле сказано, что вот все это случится, когда Бог говорит, я возьму вас из всех народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. Стих 24. Has this ever happened in history before? Это когда-либо случалось в истории до этого? No. In the Babylonian captivity, they mostly just came back from Babylon. И во время Вавилонского плена большинство из них просто вернулось из Вавилона. But many were left in the diaspora. Но многие остались в изгнании при этом. And not all Jews came back from Babylon. И не все евреи вышли из Вавилона, вернулись назад в землю. Now, what does in Ezekiel 36? What does God say He will do? И что в Иезекииле 36 говорится, что сделает Бог? Well, first it says He will cleanse them, Во-первых, да, он говорит, что я вас очищу. which indicates a spiritual cleansing and probably indicates regeneration. И это говорит нам о духовном очищении и, скорее всего, говорит нам о возрождении. Especially in light of verse 26. Особенно во свете стиха 26. I will give you a new heart and put a new spirit within you. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. And this internal transformation. I will take out the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. И это вечное преобразование, да? Я возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. And then they will all be indwelt by the Holy Spirit in verse 27. И Дух Святой будет пребывать в них всех, стих 27. Okay? And then God promises many additional blessings. И также Бог обещает множество дополнительных благословений. Okay, so the fifth point in your list talks about the indwelling of the Holy Spirit. И вот этот пятый пункт в вашем списке говорит о пребывании Духа Святого. And the sixth point is there's a promise of material blessing and prosperity. И шестой пункт говорит также о материальном благословении и процветании. And this is seen in Isaiah 61. И это мы видим в Исаии 61 главе. Let's see, 61:8. 61:8. And 8, I would say 8. Ну, я бы сказал, да, 61 глава, 8 стих. 8 through. I would say 8 through 11. Я бы сказал с 8 по 11. Исаия 61 глава с 8 по 11. Можно вопрос? Can I ask a question? Yes. Вот тот отрывок из Иезекииля 36, он также не относится к Новому Завету. Ну, как я имею в виду, как и вот мы Иеремию рассматривали. Ну, не для церкви. So this passage in Ezekiel 36, it is also cannot be applied to the church. Correct. Совершенно верно. Так, а там же даже в описании перед главой это очевидно. Ну, почему есть люди, которые утверждают, So что это even in description of this covenant, we see clearly that it cannot be applied to the church. Right. Да. Who is God? Who is speaking? Кто говорит там? Who's speaking in Ezekiel 36? In Ezekiel 36, who is speaking? В 36 главе Иезекииля кто говорит? От кого? Бог. Господь Бог. God is speaking. To whom is he speaking? Кому он говорит? Языки. Иезекиилю. Okay, and look at verse 28. И посмотрите стих 28. You will dwell in the land I gave to your fathers. И будете жить в земле, которую я дал отцам вашим. Is that the church? Это что, церковь? No. Нет. Verse 24, I will bring you into your own land. Is that the church? Стих 24. Я приведу вас в землю вашу. Это церковь? Нет. No. Yeah. In verse 29,
28 uses the phrase "my people." И в стихе 27 и 28, ну 28, да, используется фраза «мой народ». In the context, that would only be Israel. И в контексте это может быть только Израиль. So this is a promise that God is going to bring them back into the land. И это обетование о том, что Бог их собирается вернуть обратно в землю. So this is talking about the new covenant. И здесь говорится о Новом Завете. When does this take place? Когда это все имеет место? Когда это все будет When does the passage say that it will be fulfilled? Когда отрывок говорит, что все это исполнится? Millennium Kingdom. Ну, отрывок что говорит? When God brings them into the land. Когда Бог приведет их в землю. What I want you to understand is that the provision of when you read all of these passages on the new covenant. И что я хочу, чтобы вы поняли, вот условия повеления всех этих отрывков в Новом Завете, It becomes clear that the new covenant, из них становится ясно, the land covenant, and the Davidic covenant all are fulfilled at the same time. из них становится ясно, что Новый Завет, Завет о земле палестинский и Давидов Завет, они все начнут исполняться, будут исполнены в одно и то же время. Verses 24 and 28 indicate that this covenant takes place when the Jews are put into their land. И стихи 24 и 28 ясно говорят, что этот завет будет приведен в действие, когда евреи вернутся в свою землю. А можно еще уточнить, вот это все, это имеется в виду 100% или может быть там 99, ну 95? Все где, в каком тексте? Okay, look at your 7th point. Соберу вас из всех народов, приведу вас в землю вашу. Ну тут даже все нету, тут просто вас, подразумевается 100% или большинство. So, does it mean that all Jews, absolutely all Jews will be brought into the land for us, or just majority of them, 99%? I think it means that God will bring all the Jews back to the land, 100%. Я думаю, что речь здесь идет о том, что Бог приведет всех евреев в землю, 100%. That seems to be what is said in many of the other passages. И похоже, именно об этом говорится во многих других отрывках. Now, are there similarities between regeneration and the millennial kingdom and regeneration today? Но есть ли какие-то общие черты между возрождением в тысячелетнем царстве и возрождением в нашем? Есть. Нет, But that does not mean they are the same. Но это не значит, что они те же самые. Это что то и другое возрождение это одно и то же. We can talk about cars. Ну, мы можем поговорить там о машинах. On the one hand, you have a Lada. Ну, с одной стороны, у нас есть Лада. On the other hand, you have a BMW Series 700. Да, и с другой стороны у вас есть BMW серии 700. Are there many similarities? Много ли между ними сходств? Четыре колеса. Four wheels. What? Four wheels. 4 wheels, engine, steering wheel, Да. seats. То есть, у всех есть 4 колеса, руль, Hood, 4 front, двери. they drive, Они едут, they get you where you want to go. они вас доставят туда, куда вы хотите добраться. Может быть. Maybe. But are they the same? Но одинаковые ли они? No. So you have, sometimes people so emphasize the similarities То есть порой люди настолько любят подчеркивать сходство, that they forget that there are important differences. Что забывают о том, что есть еще и важные различия. So being similar does not mean they're the same. И потому отличаться это не значит, то есть если какие-то вещи не похожи, это не значит, что они одно и то же. Okay, a couple of more points. Еще парочка пунктов. The last point there, point 7, is that
The sanctuary, the millennial temple will be built. И последний 7 глаз говорит, что будет отстроено святилище, храм тысячелетнего царства. And this will be quite a bit different from any previous temple. И этот храм будет отличаться сильно от всех предыдущих храмов. And it will be quite large. И он будет довольно большой. Okay, now, before we break, Но до того, как мы пойдем на перерыв, I want to finish the confirmation so that the next hour we can spend mostly on the relation of the church to the new covenant. я бы хотел, чтобы мы сейчас вот быстренько закончили подтверждение и со следующего часа говорили бы уже об отношениях церкви и Нового Завета. Okay, there's a confirmation of this covenant in several passages. И есть подтверждение этого завета в нескольких отрывках. For example, in Isaiah 55:3, Например, в Исаии 55:3. God says, I will make an everlasting covenant with you. Бог говорит: я заключу с вами вечный завет. So he is looking to the future in making an eternal covenant with Israel. То есть Бог смотрит в будущее и заключает вечный завет с Израилем. And it describes a time when nations will look to Israel for their spiritual leadership. И это описывает описывает времена, когда другие народы будут искать в Израиле духовного руководства. This fits the time of the kingdom. И такое описание соответствует описанию тысячелетнего царства. Also in Isaiah 61:8 and 9, И также в Исаии 61 главе, 8-9 стихе. talks about how the Gentiles will look to them. Говорится о том, как язычники будут смотреть на евреев. But the key phrase here is that phrase, eternal covenant. Но ключевая фраза здесь это вечный завет, завет вечной поставленности. Okay? So, 4 things. Итак, 4 вещи, 4 пункта. After Israel is removed from the land, После того, как Израиль удален из земли judged for their sins, и осужден за их грехи, God makes an everlasting covenant with them that results in the salvation for all Jews, both inside and outside of the land. да, то есть после этого Бог заключит с ними вечный завет, в результате Израиль спасется, все евреи, которые и в земле, и за ее пределами. And only when this covenant is instigated will Israel enjoy the blessings of Ezekiel 34:26-31. И только после того, как этот завет вступит в силу, евреи смогут насладиться всеми благословениями, описанными в Иезекииле 34 главе, с 25 по 31 стих. They will be secure in the land, and they will never again be removed from the land. Они будут безопасны в своей земле, и никто их оттуда больше не сможет удалить, никогда ее не покинет. Now, another way this is described is in Ezekiel 37. И еще одно место, где подобное описано, Verse 25. это Иезекииля 37 глава, 25 стих. Then they shall dwell in the land that I've given to Jacob my servant, where your fathers dwelt, and they will dwell there. Well, let's back up a verse. Давайте вот сейчас вернемся на несколько стихов, еще даже. Verse 24 connects this to the fulfillment of the Davidic covenant. Стих 24 связывает вот это с то, что произойдет с исполнением завета Давидова завета. David, my servant, shall be king over them. Раб мой Давид будет царем над ними. Иезекииля 37:24. Can that refer to the church? Можно ли это связать с церковью? Связано ли это с церковью? No. Нет. It also says that the result at this time is that they will walk in my judgments and observe my statutes and do them. И также сказано, что вот в результате происшедшего, они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять. That is described also in Ezekiel 36:28. Это вот также мы видим описание этого в Иезекииле 36:28. And in 36:38, yes.
And it's implied in Ezekiel 31, 33, and 34. И также это подразумевается в Иезекииля 31 главе 33 и 34 стих. 36. Jeremiah 31, 33, and 34. Jeremiah, I'm sorry, в Еремии, да, 31, 33. Okay, 34. Ezekiel 37, 25. Let's go back to Ну, that. давайте вернемся к Иезекиилю 37, 25. Okay, in verse 26, it's called the covenant of peace В 26 стихе этот завет назван заветом мира and an everlasting covenant. и также вечным заветом. Заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. And it's connected to their prosperity in the land И это связано с их процветанием в земле and a new temple or sanctuary in their midst. и новым храмом или святилищем посреди них. Again, there is a repetition of the phrase, I will be their God and they will be my people. И опять же есть повторение фразы в 27 стихе «Буду их Богом, а они будут моим народом». And that God is the one who has sanctified, and the Gentiles will know that God is the one who will sanctify Israel. И язычники узнают, что именно Бог осветил Израиль. Okay, now this time of universal salvation is probably the reference for Romans 11:25. И вот это время всеобщего спасения, скорее всего, о нем говорится в Римлянам 11:25. 11:27. А точнее, в Римлянам 11:27. Yeah. For this is my covenant with them when I take away my sins. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Римлянам 11:27.